السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. راح نبدأ اليوم الجزء الأول من محاضرة Molecular Genetics. First we start with principles of genomics. As you know, nucleus consists or cells consist of many organelles, started from cell membrane organelles. One of these organelles is nucleus. Nucleus contain many of chromosomes. In a human body, in a human being, we have 46 chromosomes اللي هم 23 زوج of chromosome. Each chromosome consists of condensed strand of chromatin. اللي chromatin consists from nucleosome and histones. Histones consist of double strand اللي احنا نصيح له DNA. إذن double strand helix double strand DNA helix اللي هو يسوي لي بعدين الهيستون. هذا DNA helix or strand consists of sequences, special or specific sequences of amino acids اللي هم adenine, thymine, guanine, cytosine. هذا DNA strand اللي contain these specific sequences consists of many genes. Each gene consists of specific sequence of amino acid differ from other gene. اللي يميز جين عن جين بالستراند مال DNA هو اختلافه بالسيكونس مال امينو acids. In a human or in DNA strand we have around more than 21,500 جين. كل جين له وظيفة معينة اللي هو شنو هو؟ protein production. وبالتالي each strand, each gene إلى special protein production. وممكن يسوي لنا production أكثر من بروتين. يعني each gene ممكن ينتج عنا أو ينتج لنا more than one protein at the same site باختلاف السيكونس مالت الأمينو أسيد. هذا السيكونس مال أو هذا الجين اللي يحتوي على سيكونس special sequence of amino acid يحتوي على مكان active وبالتالي هو يولد البروتين، أو مكان silent inactive اللي هو مكان ما نستفاد من عنده production of شيء. وبالتالي الاختلاف بين هذا الactive and inactive part of DNA هو اللي يميز a human being عن human being آخر، وهو اللي يميز cell عن cell أخرى. ننتقل إلى موضوع آخر اللي هو steps of protein production. Actually we have 4 steps: transcription, splicing, translation, and protein production. The first steps in protein production is transcription اللي هو formation of messenger RNA from DNA strand by presence of RNA polymerase enzyme which bind along the DNA segment
to form messenger RNA. الخطوة الأولى هو كان عندي DNA صنعت من عنده RNA single strand or messenger RNA. Now RNA differ from DNA in 3 ways. First, RNA is single strand. RNA contain ribonucleotide while DNA deoxyribose. RNA contain uracil in place of thymine. Okay. Then the second step is RNA splicing, which is a process of editing and degradation of RNA strand. الخطوة الأولى تكون لي المسنجر RNA اللي هو يصيحوا له primary or nascent transcript. هذا strand of RNA contain inactive part not important اللي هو removed يصيحوا له intronic regions مو مهمة بصنع البروتين ما تدخل ضمن السيكونس مال امينو اسيد اوف بروتين اللي انا سبيسيفيك بروتين اريد اصنعه. هذا الانترونيك ريجن will be removed ما مهم. بينما الامبورتنت سيكونس يصيحوا له اكسونيك هذا يبقى وبالتالي اكثر من اكسونيك راح ريجوينينج على مود يكون لي الفاينل ماسنجر RNA. هاي البروسيس regulated by complex protein called spliceosome. ورا ما صار عندي هسه حاليا final RNA or messenger RNA راح اصنع البروتين بس ممكن اكثر من اكسون different way ممكن rejoining او ممكن اكو اللي كان intronic اللي هو not important صار active صار important وjoining واحد ويا الثاني as exonic مثل ما شرحنا قبل شويه على مود يكون لي another sequence of protein يعني another protein from the same RNA messenger RNA. هاي البروسيس يصيحوا لها alternative splicing. Third step is translation and protein production. هسه تكون لي الفاينل messenger RNA اللي هو will live the nucleus through nuclear pore. يعني يصيحوا له open reading frame messenger RNA that leave the nucleus which is final messenger RNA called ORF اللي بعدين راح يرتبط بالسيتوبلازم ويا RNA وجود transfer RNA على مود to the site of protein production على مود تكون البروتين اللي تميز السيل المعينة على مود يؤدي لنا هدف معين ليكن هرمون ليكن انزيم ليكن جروث فاكتور لغرض معين او لهدف معين. زين cell division and differentiation and migration. cell موجودة من نحتاج من البدي يحتاج another number of cell for demand راح يتكون لنا cell division بعدين هاي cell division يصير mature يصير بها differentiation. so اللي يسوينا cell division
هو عن طريق cell cycle. So cell cycle is a controlled program of biochemical events that terminate by cell division. And this process controlled by molecules as hormones, growth factors, and cytokines. In all cells of the body, dominant process of cell division is mitosis. To complete cell division على مود تكون two daughter cells, diploid daughter cells يعني اثنين. While gametes dominant cell division by meiosis to form 4 haploid daughter cells. Cell cycle consists of 4 stages: G1 followed by S followed by G2, and then final step is mitosis in the steps of cell cycle. During G1 there is formation of enzymes required for DNA division. S هو DNA synthesis. G2 هو formation of enzymes required for cell division اللي هو الميتوسيس. والميتوسيس الفاينل ستيب هو cell division. إذا أكو demand أكو حاجة للcell division راح تمر السيل these 4 stages. مرات السيل لا ما تحتاج ماكو demand. after formation of G1 اللي هو enzyme required for DNA synthesis راح تدخل السيل بالجي 0 اللي هو resting stage until demands to enter in S phase and continue. Fate of cells. In human cells, there is limited capacity of cell division. They are controlled by telomere, by enzyme called telomerase. High limited capacity of cell division بعدين stops cells to enter in aging process. بعد ما يصير بها division خلصت. هاي البروسيس هاي الايجنج بروسيس اللي هو الفاينل ستيبس final step of cell division بعد ماكو division صحوا لها senescence. هاي limited capacity of cell division called high flick limits. مرة فإذا الفيت الأول هو senescence aging. الفيت الثاني ممكن لا السيل تدخل in process what is called apoptosis or sometimes يلفظوها apoptosis اللي هي programmed cell death. من يتكون بالسيل سايكل اكو تشيك بوينت يعني بوليس ستيشن محطة يشيكون بيها الدي ان اي على مود اي ايرور موجود يصحح. اذا اكو دي ان اي تكون تلقفة تشيك وصار بيه فد ايرور يلقفة تشيك بوينت يمر خلال التشيك بوينت يلقف فالسيل تعطي اوردر تصحيح هذا الديفكت ايرور. اذا قدرت تصححها تستمر السيل بالسيل سايكل. اذا لا ما قدرت السيل تصححها راح تعطي ايعاز انه هذا البروسيس مالت السيل ديفيجن بالسيل سايكل ما تستمر. فتعطي ايعاز من للابوبتوسيس على مود تجي another cell engulf error or dysfunctioning cell or DNA. هاي البروسيس هي اسمها programmed cell death which is an active process that occurs in normal tissues and play an important role in development, remodeling and
immune response. Another mechanism, which is called necrosis, هاي الوحيدة is a pathological process يصير إذا كان أكو disease in which the cellular environment loses one or more of their component necessary for cell viability, which is mostly occur in state of hypoxia. Classes of genetic variant or types of genetic variant. Genetic variants mean mutation، طفرة الوراثية، الخلل بالدي ان اي sequences. So are the types of mutation. We have 4 types: nucleotide substitution، خلل بالنيوكليوتايد يعني بالدي ان اي sequencing، or insertion and deletion mutation, or simple tandem repeat mutations, or copy number mutation. The first one is nucleotide substitution. In this type of a mutation, there are one nucleotide substituted for another. يعني sequence مال DNA تبدل بأذر sequence مال DNA بنفس الجين or من جين آخر. إذن أكو substitution تبديل، يبقى the same number, which is the most common type of mutation. The effect of this type of mutation depend on frequency of substitution. مرات الفريكونسي يكون كلش هائل وبالتالي الافكت مالته يكون سيفير، مرات لا، فشي بسيط ما يكون damaging effect لأنه small number، أو لا مرات يكون damaging effect or high number بس هو مو important function للبروتين اللي دا يتكون، فممكن أن تبقى السيل موجودة. إذن nucleotide substitution is one nucleotide substituted by the another, which is the most common form, and it depends on frequency of substitution or function of protein protection. Maybe small single nucleotide substitution called point mutation, or maybe more than one nucleotide affected. Maybe synonymous اللي هو resulting in a change in the codon but without altering the amino acid sequence, or non-synonymous. Maybe stop gain, or maybe splicing. These 4 types of nucleotide substitution. Another form of a mutation is insertion and deletion mutation اللي هو one or more nucleotide may be inserted or deleted in the DNA sequencing، وذاك احنا نرمزه مرات indel يعني insertion deletion. فممكن one of sequence of DNA inserted انضاف إله، أو ممكن لا فقده، فبالتالي البروتين اللي راح يتكون راح يعتمد على التايب مال inserted أو البروتين برودكشن اللي راح يصير جديد نتيجة السيكونسينج اللي صار جديد أو اللي انحذف. If an indel change affect one or two nucleotide within ORF open reading frame of a protein coding gene, this can have serious sequences because of a triple nucleotide sequence of codon is disrupted.
third form is simple tandem repeat mutation. لأن mutation occur in the length of DNA strand. mutation صارت بالlength of DNA strand اللي يصير during process of meiosis يعني بالجاميتس بالجام سيل. ممكن يكون small أو ممكن يكون large. small سهولة micro satellite, larger mini satellite. This type of mutation usually unstable and maybe expand يكبر يسوي له damaging effect or contract يكون بعدين subtle effect. The fourth type is copy number mutation. اللي هنا mutation occur in the number of copies of individual segment of genome from usual diploid content can be categorized by size of segment involved. احنا عندنا بالخلية 46 كروموسوم اللي هو كم زوجة من الكروموسوم 23 pair of chromosome. ممكن كروموسوم كامل اللي برقم 18 على سبيل المثال أو 21 يتضاعف gain فشي يصيحوا له ترايسومي 21 اللي هو example in Down syndrome يعني زيادة بواحد من الكروموسومات الموجودة على الزوج رقم 21. أو لا ممكن يفقد واحد من الزوج مال الكروموسومز يصيحوا له مونوسومي. زين نيجي what are the consequences of mutation or genomic variation. شنو الفيت مالته؟ صارت mutation وبعدين a mutation depend on many factors. for example type of mutation. شنو التايب مالت mutation؟ insertion deletion لا substitution. شنو التايب؟ كذلك يعتمد على nature of gene product يا جين affected اللي هو مسؤول عن شنو هو. أو ممكن depend on position of mutation بالبروتين يا بروتين affected بالspecific gene لأنه قلنا الجين ممكن يسوي لي أكثر من البروتين. إذا يعتمد على التايب مال الميوتيشن وبنفس الوقت يعتمد على الجين affected وبالتالي يعتمد على البروتين affected. نتيجة لهذا الشيء ممكن الميوتيشن تكون profound effect fatal effect اللي ممكن تطلع من ولادة الطفل وتستمر عنده وممكن يعيش وممكن يبقى permanent defect موجود عنده اللي هي هاي مثالها الكلاسيكال جينيتيك ديزيزز اللي راح ناخذها بالمحاضرة التالية. أو ممكن لا يكون subtle effect simple effect أصلا ما يكون موجود ما يبين. ممكن يموت الإنسان وهو ما مبين عنده هذا الميوتيشن. وممكن لا يحتاج فاكتور ثاني affected الهيومن بينج على مود يتبين هاي الميوتيشن مثل another mutation يصاب بيها. أو لا another disease تبين لي defect بالبروتين اللي صار. فإذا ممكن يكون profound effect مثل classical genetic diseases أو ممكن يكون subtle effect بعدين يلا يبين مثل الدايابيتس. كذلك أكو عندنا neutral mutation اللي have no effect on quality or type of protein production ما تأثر نهائيا ما مبين. وذلك الفate of mutation either loss of function or gain of function. loss of function mutation اللي هي result in loss or reduction in normal protein function. بروتين اللي فقدنا ما راح يتكون بالتالي راح يكون عندي مشكلة بوظيفة هذا البروتين اللي ينفقد.
then loss of function mutation result in loss or reduction in the normal protein function or maybe gain of function اللي هو البروتين gain of protein function. بروتين اللي راح يتكون البروتين جديد. اوكي، بالتالي وظيفة جديدة. هذا ال gain of function may be positive or may be negative. may be positive effect يفيدني، او maybe لا انا سويت gain of function او طلع لي بروتين جديد بس هذا have negative effect so the dominant negative mutation اللي هي result in production of abnormal protein that interfere with the normal functioning of wild type protein. يعني بروتين جديد يأثر لي على شغل البروتينات الموجودة عندي. الوايلد تايب السيل، اما نورمال سيكونس سحوله وايلد تايب هو الطبيعي، او لا ميوتنت تايب اللي صار بيه ميوتيشن. فاذا either loss of function mutation اللي هي loss or reduction in normal protein function or gain of function will gain either positive effect or negative effect. لهنا نخلص الجزء الأول. إن شاء الله أدز لكم الجزء الثاني على الأسبوع القادم أو قبله. أتمنى لكم التوفيق.